Okay, we'll take one numerical on UVL, uniformly varying load, and this problem is most important problem. ज्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायला येते त्याला सगळं येते. ओके, सो विल सॉल्व द 17 नंबर न्यूमरिकल फ्रॉम बुकलेट, पेज नंबर 15. Okay, so this is the problem statement, and we have to means the beam which is given, and we have to draw shear force diagram and bending moment diagram. Okay, now जर लक्ष द्या, या प्रॉब्लेमला वेळ लागणार आहे बाळांनो, मी आधीमध्ये थांबणार नाही आहे, मी पटपट सॉल्व करत जाणार आहे. बघा, सी, so to solve this problem, the first and most important thing here, they have given the two supports. सपोर्टला किती पण रिॲक्शन असू देत, इफ इट इज इन्क्लाइंड दे यू कॅन रिझॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिझॉन्टल अँड वर्टिकल, बट हिअर वी आर कन्सिडरिंग ओनली शियर फोर्स. सो ॲक्सिसला कसा पाहिजे, परपेंडिक्युलर, सो विल रिक्वायर ओनली वर्टिकल फोर्स. सो रिप्लेस दिस बाय वर्टिकल फोर्स. सो दीज आर द रिॲक्शन्स. सो रिॲक्शन ॲट बी, रिॲक्शन ॲट ई. ओके, now we'll show the loads. Here we have UDL. UDL is the load. Center, this distance will be 0.5 and load will be 5 into 1, 5. Now here we have uniform varying load. So to calculate the load for uniformly varying load, load will be equal to 1/2 intensity into distance. So this will be 2.5. 5 divided by 2, 2.5. And that we have to show at a distance 1/3 of distance from maximum intensity. त्यामुळे इथनं किती येणार बाळांनो, 2/3 of distance. So 1/3 of 1, 0.33333333. ओके, त्यातलं किती घ्यायचं, 0.33. ओके, so this is the load and this is the distance. Okay, now the next step we have to calculate. We'll have to calculate reactions. So to calculate the reactions, see here, till now whatever the problems that we have seen, for all the problems the support is at end. But here if you see, then this is overhanging beam from both the sides. म्हणजे एलच्या इकडे पण बघा ओव्हरहँगिंग आहे, आणि दुसऱ्या एंडला ईच्या इकडे पण बघा काय आहे, ओव्हरहँगिंग. सो फॉर दिस केस इथं पोरांचा खूप प्रॉब्लेम होतो. नॉर्मली दे कॅल्क्युलेट द मोमेंट अबाउट बी ऑर ई, घ्यायचं नाही. मी काय सांगितले, कन्सिडर मोमेंट अबाउट एंड पॉईंट. मी काय सांगितले तेच करायचं, कन्सिडर मोमेंट अबाउट एंड पॉईंट. सो टू सॉल्व the reactions, means to determine the reactions, we will consider equilibrium. So consider equilibrium condition of beam. So for beam we are going to apply the equilibrium condition. काय equilibrium condition, summation fy is equal to 0. summation fy is equal to 0. summation fy काय येणार सांगा,
Upward forces is equal to downward forces. Upward forces RB plus RE equal to हा मोमेंट आहे 2.5 10 5 किती झालं 17.5. इक्वेशन नंबर 1. जेवढे फोर्सेस आहेत तेवढेच घ्यायचे 1 2 3 ही इंटेन्सिटी आहे. ओके सो द ॲडिशन ऑफ 3 फोर्स दॅट इक्वल टू 17.5. नाव द नेक्स्ट वन इज समेशन ऑफ मोमेंट. कुठे घेऊ कुठल्या पॉईंटला ए. अबाउट ए इज इक्वल टू 0. गंमत आहे मोमेंटचं कॅल्क्युलेशन आहे आणि ए पॉईंटला काय आहे मोमेंटच आहे. मोमेंटच्या कॅल्क्युलेशनला मोमेंट झाला किती वेळा कॅल्क्युलेट करतो आपण किती वेळेला 2. सो वी हॅव 2 व्हॅल्यूज ऑफ मोमेंट ॲट पॉईंट ए. एक कुठली आहे बिफोर एक कुठली आहे आफ्टर. कुठली झिरो असेल एंडची. एंडला कोण आहे आफ्टर. सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए फक्त मी इथं मुद्दाम काय लिहितो आफ्टर ए हीच काय असणार आहे 0. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. चुकून तुम्ही बिफोरचा पॉईंट घेतला 0 होणार नाही. एंड पॉईंटलाच काय असणार आहे 0. एंड पॉईंट हा एच आहे बट देर आर 2 मोमेंट्स ॲज देर इज एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट ऑन द पॉईंट ए. सो विल हॅव टू टेक आफ्टर पॉईंट मीन्स एंड हा शेवट. इथंच मोमेंट काय असणार आहे 0. समजलं सगळ्यांना. चुकून जरी तुम्ही बिफोर लिहिला उत्तर येणार नाही. असं कन्फ्युजिंग वाटलं तर दुसऱ्या एंडला जायचं आणि मोमेंट कुणाच्या बोर्ड घ्यायचा एफ. इथं 2चा काय संबंध नाही आहे पण मी तरी पण इकडनंच दाखवणार. ओके सॉल्व करूया. सो मोमेंट सांगा 5 into distance 1 2 3 4 4.5. So 5 into 4.5 this will bend downward so hogging minus. Then next RE into distance 4. RE into distance 4 this will bend upward so positive sagging. Then next 10 into distance 3. 10 into 3 this will bend downward so hogging. Then next 2.5 into distance 1.66 or 1.67. This will bend downward hogging. RB into distance 1. This will bend upward so positive. Now संपलं काय राहिले का अजून. As we have considered the last point after means the moment point is on right side. सेक्शनच्या राईटचा क्लॉकवाईज मोमेंट. सो इट इज -50. मॅक्सिमम मुलं हे मिस करतात. हे मिस केलं की आन्सर 10 पैकी 0 18 पैकी 0 पूर्ण सगळं 4 पानं सोडवायची आणि मार्क किती 0. पेपरवरनं येताना असं वाटतं की मी 100 मार्कांचा पेपर सोडवला आहे. रिझल्ट F. एक चूक विषय गोल. हां हे समजले सगळ्यांना. ओके सो विल ट्रान्सफर ऑल द व्हॅल्यूज आणि कॉन्स्टंट एका बाजूला ठेवूया. सो RB प्लस 4RE इज इक्वल टू ट्रान्सफर दिस ऑन लेफ्ट 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 किती 106.67. इक्वेशन नंबर 2. Okay, now next we have equation 1 and equation 2.
सो विल हॅव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन्स सायमल्टेनियसली. काय करूया आपण, यातनं आर बीची व्हॅल्यू काढा. आर बी इज इक्वल टू 17.5 minus RE. Put in equation 2. So from 1 and 2. So I'll write RB. Sorry, RB ची व्हॅल्यू काय, 17.5 minus RE plus 4 RE. RB ची व्हॅल्यू पुट केली तर इथं RE ची पुट करायची नाही, आपल्याला व्हेरिएबल एक करायचा आहे. नाहीतर इथं आरबीची पुट करा, इथं आरईची पुट करा, विषय गोल. परत इकडं आरबीचा आरई, इथं आरईचा आरबी, खेळत बसायचं 4 पानं. इज इक्वल टू 106.67. 17.5 प्लस 3 RE is equal to 106.67. Transfer the 7.5 on this side, then divide by 3. You will get RE. कुठलं 20.72 किलो न्यूटन. Now put the value of RE in equation 1. You will get RB minus 12.22 किलो न्यूटन. लक्ष द्या, आरबीचं आन्सर मायनस आले. याचा अर्थ काय, आरबीचा आन्सर मायनस आले याचा अर्थ वॉट एव्हर द डायरेक्शन दॅट वी हॅव कन्सिडर्ड अपवर्ड, तर ती अपवर्ड नाही आहे, इट इज. पण आता मी हे खोडत बसणार नाही, डायरेक्शन हीच, व्हॅल्यू विल बी मायनस. कळलं, जर व्हॅल्यू मायनसची प्लस करायची असेल तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, डायरेक्शन अपोजिट घ्यायला पाहिजे. सो हिअर आय विल राईट मायनस 12.22. म्हणजे आरबी कुठे पण आलं तर आता मायनसच घ्या, हां, हीच डायरेक्शन ठेवायची. ओके, अँड फॉर आर ई 29.72. ओके, सो दिस इज द कॅल्क्युलेशन. काय महत्त्वाचं सांगा याच्यामध्ये, मोमेंट. एक एंड पॉईंटला मोमेंट आला म्हटलं कुठलं घ्यायला पाहिजे आपल्याला, एंडच घ्यायला पाहिजे. सो दिस पॉईंट. ओके, आणि गंमत काय झाली, अजून एक काय आला इथं, UVL. तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर कळेल किती डिफिकल्ट होणार आहे प्रॉब्लेम. ओके, नाव राईट डाऊन, फास्ट लिहायचं. ओके, सो नाव वी हॅव द रिॲक्शन्स अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, दिस रिॲक्शन इज निगेटिव्ह. ओके, सो डोंट चेंज दिस डायरेक्शन, विल कीप द व्हॅल्यू ॲज निगेटिव्ह. ओके, किंवा उलटं करता येईल, change the sign and put this value positive. Okay, now the next step, काय next step, shear force calculations. So shear force calculations, चलो प्रत्येक पॉइंटला किती वेळेला, प्रत्येक पॉइंटला किती वेळेला, 2. ओके, सो shear force, we'll start from right. Shear force before F, shear force after F. right ला फोर्सच नाही आहे, so value is 0. then before E, shear force before E, सेक्शनच्या राईटचा डाउनवर्ड पॉझिटिव्ह, so this value is positive, so 5 plus shear force after E, 5 minus 29.72, so 24.72 minus. Okay, next before D, shear force before D, same value, minus 24.72. then after D, shear force after D, minus 24.72 plus 10, minus 14.72. next before C, shear force before C, minus 14.72,
तीच व्हॅल्यू येणार बिकॉज तेच फोर्सेस आहेत. नेक्स्ट आफ्टर सी, येस आफ्टर सी इज ऑल्सो सेम बिकॉज द राईट फोर्सेस आर सेम. ही इंटेन्सिटी आहे, दिस इज नॉट द फोर्स, दिस इज द इंटेन्सिटी. नाव नेक्स्ट बिफोर बी, शिअर फोर्स बिफोर बी. हिअर काय आलं, हे सगळे फोर्सेस प्लस 2.5, सो मायनस 14.72 प्लस 2.5 minus 12.22. Then next after B, shear force after B minus 12.22 and सेक्शनच्या राईटचा अपवर्ड काय आहे मायनस, सो मायनस 12.22. लक्ष द्या, ही किंमत सोडा. सेक्शनच्या राईटचा अपवर्ड फोर्स काय आहे मायनस, सो मायनस अँड देन व्हॅल्यू किती आहे मायनस 12.22. सो दिस मायनस मायनस विल बिकम प्लस, सो अल्टिमेट दिस आन्सर इज 0. चुकशील ना इथं, बंबात जाळ. नेक्स्ट शिअर फोर्स बिफोर ए 0, शिअर फोर्स आफ्टर ए 0. 0 का, याच्या राईटच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज किती आहे 0, याच्या राईटच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज किती आहे 0. हे शिअर फोर्सचं कॅल्क्युलेशन चालले, चुकून मोमेंट कॅल्क्युलेशनला घेशीला. शिअर फोर्सच्या कॅल्क्युलेशनला शिअर फोर्स, बेंडिंग मोमेंटच्या कॅल्क्युलेशनला फोर्स अँड मोमेंट सगळे, कारण की फोर्स पण मोमेंट तयार करतो. ओके, समजलं सगळ्यांना हे. नाव वेल प्लॉट. कुणाला डाऊट असेल तर विचारा. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. असेल तर विचारा. त्याच्यासाठी थोडीशी इथं माहिती लिहून ठेवतो. SFD, BMD, पॉइंट लोड, UDL, UVL, हॉरिझॉन्टल, इन्क्लाइंड, पॅरा, क्यूबिक. ओके, हे पाठ होणार आहे तुम्हाला सगळ्यांना. हे मी तिथं लिहितो, याच्या मागचं कारण काय आहे की मी पटपट ड्रॉ करत असेल तर तुम्हाला तिथं बघता येते म्हणून. ओके, नाव बिफोर एफ 0, आफ्टर एफ 0, सेम पॉईंट. बिफोर E 5. नाव विल हॅव टू जॉईन दीज 2 पॉईंट्स. अजून एक सांगतो मुलांची चूक कशी होत्या ते सांगतो, लक्ष द्या. फर्स्ट पॉईंट 0, सेकंड पॉईंट 0, थर्ड पॉईंट 5, फोर्थ पॉईंट मायनस 24.72 आणि असं जॉईन करतो. क्रमानंच जायचं. 1 नंबर 2ला, 2 3ला, 3 4ला. म्हणून परवा दिवशी तुमचं तिथं ट्युटोरियलच्या वेळेला चुकलं होतं भरपूर जणांचं. सो तुम्ही कधी पण बघा माझ्याकडे, मी कधी पण पॉईंट जॉईन केल्याशिवाय पुढचा प्लॉट करत नाही. तुम्ही पॉईंट्स जर प्लॉट करून ठेवले तर जॉईन करता येणार नाहीत. ओके, सो एका वेळेला एकच घ्यायचा. सो फर्स्ट, सेकंड, नाव थर्ड. आता हे जॉईन करायचे आहेत. UDLचा SFD, इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. नाव नेक्स्ट पॉईंट इज फोर्थ पॉईंट. फोर्थ पॉईंट काय मायनस 24.72. नेक्स्ट बिफोर D मायनस 24.72. लोड बघायचा अगोदरचा काय पॉईंट लोडचा SFD, हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन. देन नेक्स्ट बिफोर D, सॉरी आफ्टर D मायनस 14.72. ओके, देन नेक्स्ट बिफोर C minus 14.72. नाव जॉईन दिस 2 पॉईंट्स. अगोदरचा लोड काय पॉईंट लोडचा आहे SFD, हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन. नेक्स्ट आफ्टर C सेम पॉईंट 14.72. देन बिफोर B minus 12.22. 12.22 मायनस आहे ना. आता हे जॉईन करायचं आहे. लक्ष द्या, लोड कुठला आहे
UVLचा SFD, UVLचा SFD काय पॅराबोला. ही व्हॅल्यू काय आहे, ही काय आहे, असं ड्रॉ करायचं नाही. नेक्स्ट, आफ्टर B 0, आफ्टर B 0, देन बिफोर A 0, आफ्टर A 0. ही तुमचं काय पाहणं, शियर फोर्स डायग्राम. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा, डाऊट नसेल तर काय मग एन्जॉय. ओके, now we'll see the bending moment calculations. So we'll start from right. Okay, so the first point is F. So bending moment at F किती येणार, राईटला काहीच नाही, so it is 0. Now next one is bending moment at E. Bending moment at E, त्याच्या राईटचे फोर्सेस घ्यायचे. सो कन्सिडर द राईट साईड फोर्सेस. किती फोर्सेस आहेत, ओनली 1. 5 इंटू डिस्टन्स 0.5, सो 5 इंटू 0.5. सॅगिंग हॉगिंग, this will bend downward, so hogging, so minus 2.5. Then next, bending moment at D. Bending moment at D. D ला बघा, this 5 into 1.5. 5 into 1.5, this will bend downward, so minus. Then next, RE into 1. RE is 29.72 into 1. This will bend upward, so plus. 7.5 माइनस करा, उत्तर सांगा. 22.2 22.22. नेक्स्ट, C. बेंडिंग मोमेंट ॲट C. C ला बघा, शियर फोर्स सारखं करशीला, एकच धरायचं. डिस्टन्स बदलाले, द मोमेंट इज गोइंग टू चेंज. सो 5 इंटू 2.5. नाउ इट विल बेंड डाउनवर्ड, माइनस 10. 29.72 into 2. So 2 into 29.72, it will bend upward, so sagging positive. Then 10 into 1. 10 into 1 minus 36.94 plus. Okay, now next point is B. Bending moment at B. लक्ष द्या B ला. 5 into 3.5. 5 into 3.5, this will bend downward, means hogging. Then 29.72 into 3. 29.73 into 3, this will bend upward, so positive. Then 10 into 2. 10 into 2, this will bend downward, so minus. Then this load 2.5 into 0.67, this will bend downward, so minus, equal to 50. 49.98. 49.98. लक्ष द्या, काही जणांचं 50 येईल, काही जणांचं 49.9 येईल, 98 येईल, काही जणांचं 49.9 येईल. का सांगा, बिकॉज दिस डिस्टन्स 0.3333
आणि हे किती आहे 0.6666 आपण त्याला अप्रॉक्सिमेट केले 0.67. सो देर मे बी पॉसिबिलिटी दॅट देर इज अ स्मॉल डिफरन्स इन आन्सर. देन बेंडिंग मोमेंट ॲट कुठे येणार ए, पण एला किती व्हॅल्यू येणार 2. सो बेंडिंग मोमेंट बिफोर ए अँड आफ्टर ए. सो फर्स्ट विल सी बिफोर ए म्हणजे हा पॉईंट डायरेक्ट 0 लिहिशीला. बिफोर ए 5 इंटू 1 2 3 4 4.5 5 इंटू 4.5 मायनस. देन 29.72 इंटू 4 29.72 into 4, this will bend upward, so positive. Then 10 into 3, 10 into 3, this will bend downward, means hogging minus. Then 2.5 into 1.67, 2.5 into 1.67, this will bend downward, so minus. त्याच्यानंतर हा बघा minus 12.22 into 1. लक्ष द्या मायनस 12.22 इंटू 1 हे मुद्दाम ब्रॅकेटमध्ये दिले कारण किती व्हॅल्यू मायनस आहे. आता हा झाला मोमेंट, आता तो प्लस आहे की मायनस. दिस विल बेंड अपवर्ड, सो इट इज प्लस. कसं का लिहिलं कारण की चुकून मायनस असतात तर ते मायनस मायनस प्लस झालं असतं. ओके, नाव आफ्टर आर बी अजून काय घ्यायला पाहिजे. मोमेंट घ्यायची गरज नाही. का नाही सांगा, कोण पण सांगा. ते कॅल्क्युलेशन न करता आन्सर काय यायला पाहिजे, हे आन्सर यायला पाहिजे. हे जर नाही आलं तर तुमचं चुकलं आहे. 49.98 म्हणजेच 50 आहे. परत मग काय सांगितलं अप्रॉक्सिमेशन केलं इथं आपण, त्यामुळे आन्सरमध्ये स्मॉल डिफरन्स येणार. नाव बेंडिंग मोमेंट आफ्टर ए. आफ्टर एला हे सगळे कॅल्क्युलेशन येतीलच. अँड अलॉंग विथ दिस आता ह्या पॉईंटला आलो आहे त्यामुळे मोमेंट काय येणार -50. त्यामुळे हे +50 आणि तो -50 किती होणार 0. खूप इम्पॉर्टंट आहे. या पॉईंटसाठी तो मोमेंट येणार नाही, आफ्टरच्या पॉईंटसाठी मोमेंट येणार. ओके, हे झालं कॅल्क्युलेशन. नाव ड्रॉ करायचं आहे. नाव टू सी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD ड्रॉ करतोय, लक्ष द्या, नंतर लिहा ते. बेंडिंग मोमेंट ॲट F, बेंडिंग मोमेंट ॲट E -2.5. हे जॉईन करायचं आहे. कसं करू, इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन म्हणजे इथे काय येणार पॅराबोला. नेक्स्ट D 22.22. लक्ष द्या 22.22 हे दोन जॉईन करायचे. काय इथं हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन म्हणजे इथं काय येणार इन्क्लाइन. अगोदरचा लोड काय आहे बघा इथं, हा पॉईंट लोड. पॉईंट लोड म्हणजे काय येणार इथं इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. हे ड्रॉ झाल्या लक्षात आलं इथं काय आलं पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रॅक्चर आला. हां, नेक्स्ट D झाल्यावर कुठला आहे C 36.94. हे दोन जॉईन करायचे आहेत. हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन म्हणजे इथे काय येणार इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. देन नेक्स्ट B 50 49.98 म्हणजे किती 50. हे दोन जॉईन करायचे आहेत. देन नेक्स्ट एला किती व्हॅल्यू आहेत 2, एक नाही आहे, किती आहे 2. बिफोर ए किती आहे 50 अँड आफ्टर ए पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ओके, पण ह्यात गंमत झाली. काय झालं पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रॅक्चर आला. आता ते शोधायला पाहिजे. पण इन्क्लाइन लाईन आहे काय कर्व आहे इथं. इन्क्लाइन लाईन सोडवायला सोपं असते, मगाशी सांगितले. कर्व अवघड असते. कसं सोडवायचं 2 मिनिटांनं बघूया. नाव राईट डाऊन. लक्ष द्या
Now, the last point. Here we are going to determine the location of point of contrafracture, because here there is one point where the bending moment is 0. So we'll have to determine the location. So to determine the location for this point, it is easy. Ka easy hai? Because this line is inclined straight line and it is cutting this point. So if you consider first triangle, second triangle, then as this line, these two lines are intersecting to each other, so these two angles are equal, means these two triangles are similar triangles. So point of contrafracture, डायग्राम बाजूला काढून घेतली मी. डिस्टन्स किती आहे सांगा. हे दिस डिस्टन्स 1. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट it is 1. Now this height 22.22, 22.22. This one 2.5. जे माहित आहे ते लिहून घेतलं. Now consider this distance as x. तुम्ही हे घेतलं तरी चालते. हे x असेल तर हे किती आहे 1 minus x, आणि हे x असेल तर हे किती आहे 1 minus x. Now as these two angles are same, so these two triangles are similar triangles. Similar triangle ची प्रॉपर्टी काय आहे? साइड्सचे रेशो काय आहेत? सेम. सो टेक साइड रेशो. मी घेतो बघा, लक्ष द्या. फर्स्ट दिस वन 22.22 डिवाइड बाय ही साइड x इज इक्वल टू, त्याच क्रमाने घ्यायचं इकडे 2.5 डिवाइड बाय 1 minus x. Now cross multiply. So 22.22 into 1 minus x is equal to 2.5x. So 22.22 minus 22.22x is equal to 2.5x. So transfer this on this side. So 22.22 is equal to 2.5 plus 22.22x. 24.72x is equal to 22.22. 0.89 मीटर. हे लक्ष द्या, चुकीचं उत्तर लिहायचं नाही, लक्ष द्या. This distance is x. So this value is 0.89. जर 0.89 असेल तर हे किती आहे 0.11. हे 3 लिहायला पाहिजे मला. So from this point it is 0.11, and if you consider from this end 1 plus 0.11 म्हणजे किती झालं 1.11. हे मेन्शन केलं असेल तर पूर्ण मार्क मिळणार, नाही तर याचे किती मार्क जाणार 2. ओके, नाव सॉल्व. सोपं आहे ना. इन्क्लाइंड लाईन आली हे काढायला सोपं आहे ना, काय डोक्याला त्रास नाही. साईडचे रेशो. ओके.